A total of 1,100 needy Afghan families received China-donated food aid in the capital city of Kabul on Wednesday. This is according to Mufti Habibullah, a senior official from the Afghan Ministry of Refugees and Repatriation Affairs. د چین هیواد مرستې دي چې بار بار یې کړي دي او دا یوه بیلګه ده 1100 نفرو ته موږ نن انتظام نیولی د کې څه مهاجرین هم شته نوي مهاجرین چې ځپلي دي کابل ته کډې راکړي دي او همداسې بعضې هغه خلک دي چې هغه مستحقین موږ بللي دي او موږ سره یې عارضي وي. Each family received 50 kilograms of wheat from this batch of food aid. Mohammed Farouk, a resident in Kabul who is from a family of 8 and suffers from leg disability, expressed gratitude to the Chinese government for the aids. یک بوجی گندم برای ما کمک کردن از و خصوصا از همسایه خود که چین است حکومت چین کمک‌های زیاد به مردم افغانستان کردن ما تشکر می‌کنیم. About 25 million of the 35 million population in the war-torn and cash-strapped country live in poverty. To help prevent a possible humanitarian catastrophe, China pledged 250 million yuan worth of aid to Afghanistan, including food supplies and winter clothes.